Привет. Hi everyone. Here as you can see, Thirard Standers и Fuaro. Thirard Standers and Fuaro cylinders. 3 different locks, Три different замка, brands, разные and the фирмы. only one tool. Вот этот вот This one инструмент tool fits all these подходит locks. ко всем-то этим трем замкам. Только на Fuaro используется Only for Fuaro you should use foil, cut а foil, на Standers or и Thirard 506, and for листовая Standers and Thirard, foil in sheets, микрон. 100 Вот micron. этот инструмент подходит на все три. This tool fits all these locks. Ну, Standers, можно сказать, замок But Standers is a little different lock, немножко сложный и иногда не and открывается. sometimes you won't be able to open it successfully. So Специально for для it we Standers created special tool. инструмент This is сделанный only for чисто Standers. для этого замка. Тут иногда играет роль микроны, поэтому здесь ключ немножко толще. В общем, This key сделанный is a little специально для thicker. Standers. Процент открытия будет Standers The немного больше. percentage of opening Но это будет will только be для higher Standers. with this tool. А этот будет для And всех this трёх. one you can use for all 3 locks. Значит, как открывать Standers, берем, So how to open Standers? режем We cut foil. полоску. На обратной стороне инструмента On the back side of the Сначала. tool, firstly give shape to Даю foil. фольге форму. Немного широко я отрезал. I cut off a little more than I needed. После этого перекладываем ее уже на After рабочую it, часть. shift the foil to the working part of the tool. So Standers. We are going to open Standers. Нажимаем достаточно хорошо. Press hard enough. С фольгой можно You экспериментировать. can experiment with Но для foil, Standers'а, по-моему, but и for Thirard'а Standers оптимально and 100 Thirard is optimal 100 micron. This is конкретно для only for Standers'а Standers. и универсальный This для one всех universal трёх. for all 3 Цена locks. будет на сайте, телефон, Price ссылки. you can find on our website.